UIP ve Türk Fleboloji Derneklerinin ortak toplantısına hoş geldiniz. Bu iki derneğin düzenlediği bu ortak toplantının güzel bir şekilde prezente edilip sunulacağını umut ediyorum. Bu toplantıya Oturum Başkanı olarak ben Doktor Öcal ve UIP eski başkanı Sayın Scuderi ile birlikte yöneteceğiz. The second presentation is a cause of failure of the complications of iliac vein stenting procedures. Dr. Cees Wittens. Yes, thank you very much. I want to talk about causes of failure and complication in iliac stenting. And I think it's common knowledge that we know that the indications of iliac stenting are increasing and more patients are treated. I even had the privilege of reading a review of patients from the US who were treated at 80 and 90 years of age in combination with varicose vein disease, and they were treated with stents in the outpatient clinic. And in my opinion, this is really what shows what can be wrong, because there are no indications at all at that age, nearly none, I should say. And it's really money-driven care, and that's why we are afraid of. So we should be keen on giving our indications and learn how to do it and what to respect. These are my disclosures. Well, the goal of the treatment in general, of course, is to reduce the symptoms and the morbidity of the disease, whatever it may be, and improve the quality of life. And we know that that's the primary outcome. It's not anymore our duplex findings or patency, no. It all relates to the improvement of quality of life. That's our gain. And we, of course, when we treat something, we should prevent complications. So we need to improve our technique to perform procedures. And, of course, that's related to the insurance companies, that we need to do it cost effectively. And that's essential because the cost of healthcare system is increasing rapidly. So we need to be aware of the fact that there should be a relation between gain in quality of life and costs, and that's calculated in QALYs, and every country has a QALY statement for healthcare systems, and that should also be the case in Turkey. Well, what are the failure and complications reducing the outcome and the effectiveness? It relates to indications, inflow problems, stent-related problems, outflow problems, of course anticoagulation, the post-operative care, and finally, which is one of my major concerns, is that training and education is not good enough. Well, indications, of course, as said, you should have a patient who can increase the quality of life. If the patient is in a wheelchair and cannot improve his quality of life, you should not perform it. You should really only reduce the symptoms. So if patients have a mechanical problem that their ankle or their knees are not functioning, you cannot use your calf pump, so you cannot pump your blood out of your leg, then there is hardly any indication to perform iliac stenting. Then your conservative treatment should be enough. Comorbidity, if a patient has heart failure or other things that really decrease their quality of life, we should take it in consideration and not just stent what you have seen, that there is an occlusion or a May-Turner, and you think, oh, I can treat it, earn some money with it, and then it's done. No, we should always be aware that the patient should benefit of our treatment, and indications are key. So, why are indications sometimes wrong? It's not always because we do it on purpose and we want to earn money. It's also because we don't know yet. I think one of the best examples is the May-Turner syndrome. May-Turner syndrome is out there in the population in 20% of the cases. So if we want to earn money, well, we have 20% of the patients to treat with stents, but we shouldn't, because there is not always a relation between the May-Turner, which is diagnosed, and the complaints of the patient. So we have to learn when is there a clinically hemodynamically relevant May-Turner syndrome. And that relates not only because that most of the publications now go about the fact that a 50% stenosis should indicate that it should be treated. Well, that's completely wrong. A 50% stenosis with collateral showing that the identified obstruction increases the flow through alternative routes, that's what proves that there is an
impairment of the outflow. If you have a stenosis of 50% identified on whatever means, and you have no collaterals, then it means that the capacity of that vessel is enough, and it should not be treated. So we have to be aware of all our investigations, the duplex, the MRV, CTV, phlebographies are always done in a supine position, which means that collapse of the iliac veins is nearly always there. Veins do open and close. So if you do it in a standing position, then you see that it dilates. So you really have to do hemodynamic measurements to ask the patient to Valsalva maneuver on the duplex and see if the common iliac vein dilates under pressure. And then it shows that there's no real May-Turner syndrome. So it's all about the fact that we did not identify perfectly enough which patients should and should not be treated. We also have a lot of patients who have, for instance, pain during the night, or they have bilateral complaints, and we should really try to identify that the complaints belong to the pathology identified. And this biggest problem is, as I said, in May-Turners or in nutcracker syndromes, which nutcracker syndrome is a compression of the left renal vein causing backflow into the pelvis with dilated veins in the abdomen. But we haven't got a clue yet which patient should or should not be treated, because there are a lot of patients with a nutcracker identified on duplex who don't have any complaints. So there's a lot to learn, and I think we have to be aware of that. And that also, of course, influences your outcome. If you made the wrong diagnosis, you have identified it, but there's no relation with the complaints will not go away. Well, of course, stent inflow problems. If you make an MRV, if a duplex, and you see there's extensive disease in the femoral vein or in the deep femoral vein, then the inflow in your stent in the iliac tract will not be enough, and then it will occlude. We tried in about 1,000 cases now to see which patient should or should not be identified for a treatment, and to see where the blood comes from. Unfortunately, up till now, we are not able to really predict which stent will stay open and which stent will not stay open. But if you see a severely diseased femoral vein, common femoral vein and profunda femoral vein, you must be aware that your outcome will be much, much less than a very nice stent, open femoral vein, nice inflow into the groin, and only an occluded external or common iliac vein, because if you stent those, then your outcome will be much, much better. Stent-related problems. There are a huge amount of stents on the market. Unfortunately, they are still not as good as we want them to be. There's still patients who have kinking in the stent, they have stent compression because the radial force is not enough. That's especially at the May-Turner point. You need high radial force to prevent the artery from collapsing the vein and the stent. We have kinking. That's due to the rigidity of the stent. If you want to increase the radial force, you pay a price in rigidity. And that's a balance we are still working on, and the ideal stent is still probably not out there. Another thing is that a stent always straightens. You have to be aware that it's a memory metal, and that memory metal will take the shape how it's manufactured in the factory. And if it's a straight stent in your hands at room temperature, which when the company shows you the stent, you must know that at 37 degrees in the body, that stent will be even more straight. And what we see normally, and then I will illustrate it a little bit further, that this happens in real life. Of course, tapering is an issue, but that's only with wall stents, which we hardly use in Holland. But I know that out there in the world, and especially in the US, it's still used. But it's a cumbersome stent. Stent fracture, I think that's an overrated problem. We have done now more than 1,000 cases, and we only had one patient with a stent fracture. And we always go in an iliac stenting, not with a May-Turner, of course, but with post-trombotic syndrome stents. We go beyond the inguinal ligament, and we have only one stent fracture. So that's not a real thing to worry about. Jumping is, on the other hand, a problem. In May-Turners, if you don't have the proper size stent, and in the nutcracker systems you have those smooth stents, and if they are not in the proper position,
then they will move. If you have a stenosis and you have, let's say, about 2 centimeters sticking out that stenosis, then a stent, as the delivery device, it can jump, and then it jumps into the inferior vena cava, and that's something which you don't want to happen, but unfortunately it happens. This is where segmental stents might give a solution, because segmental stents have much more resistance for jumping because they get close to the wall on different segments. This is not a smooth stent on the outside. And here you see what we really want to realize. On the right you see that there's in the iliac, common iliac inferior caval vein, you need a stent who can adjust in length, because if you breathe in and breathe out, that stent goes in and out. On the iliac, common iliac, you need a good compression, because you need radial force to prevent the artery pushing into the stent. And in the iliac tract, just below the common iliac, you need high flexibility. That can be seen on the left. If your groin, you have about a 90 degrees, 120 degrees angle, but in your internal, external iliac area, the bending can be much more than 120 degrees, creating kinking if you don't have a flexible stent. So this is what we normally see. On the left, you have a very nicely vein when you do the procedure, but you make an X-ray after 3 weeks and you see that it's straight, because it's a straight stent when it comes from the factory. The same if you put 3 stents together, it shows very nice pictures when you do the procedure. But if you look a few weeks later, then you see that there are 3 stents who just got straight, and they angulate between them, and sticking out struts of the stent into the lumen can cause rethrombosis. So we need a very nice dedicated stent which aligns itself along the wall. And then we have, of course, outflow problems. One of the things is that if you see it on the left, there's a stent sticking out into the inferior vena cava, and about 1 to 2% of the patients, it causes a contralateral DVT. So we want to get rid of that too. Another thing is that you have to be aware that you have to visualize the outflow up to the heart. If you do it iliac stenting and there's still an outflow obstruction in the inferior vena cava, as shown on the right, where there's hardly any inferior vena cava, only big collaterals on the left side of the aorta, then you know that your outflow is so bad that the stent will occlude. Another thing, of course, is important is anticoagulation. We are in Holland, we have a very dense, organized system that we use coumadin derivatives, and they are still hard working to get this rat poison survive as a medical treatment. In my opinion, it's over. It's coumadin derivatives. The only indication is let's say a steel heart valve, which is hardly there anymore. And else you give a NOAC, which is new, it's better, it's safer, and you should use it. And of course, in the first period after a stent procedure, you can stick to low molecular weight heparin, then you are 100% sure that the patient is well anticoagulated, and we need very good anticoagulation after stent procedures. But we have to be aware that the patient should be instructed that they are aware of this, and they should stick to the anticoagulation regimen to prevent the stent from occluding. Well, of course, pneumatic compression. If a patient lies down after a stent procedure, there's hardly any flow. That's a static flow when you lie down. But you want to increase it, and that's where pneumatic compression comes in the first few days when the patients are still bedridden. Then you want them to improve, and so you have a calf pump which creates outflow, and that prevents the stent from occluding. The other thing, which I always tell them, it's very simple to have the patient any half hour when they are out of the bed, that they move their calf by just jumping up and down a little bit on their feet to really use the calf pump to increase flow through the stented segment, or you give them physiotherapy if they are not able to do it themselves. And then finally, training and education. I think that's, at least I'm talking for Holland and maybe a part from Germany, then you see that physicians are very ignorant. They think they can do anything, and they have done a lot of arterial stenting, and they think, oh, I can do venous stenting too. I'm sure they can.
And it's not difficult venous stenting, but it's different. So please, if you want to do this, go to a center who has done it a lot of times, learn about the pitfalls, the tips and tricks, and then start doing it. And not by thinking, oh, I'm doing arterial stenting, now I can do venous stenting. That's absolutely wrong. That creates a lot of problems for patients, and unfortunately, in my practice, I've seen a huge amount of patients coming from those ignorant vascular surgeons or interventional radiologists who think they can do anything, and they really destroy everything for the patient. Because if there is a too small stent in the iliac tract, you cannot repair it anymore. So it's a one chance, and that should be done properly. So we, I think, as physicians should be aware of this. So in conclusion, the goal is to improve quality of life and to be cost effective. And failures are due to bad indications, stent inflow problems, stent-related problems, stent outflow problems, anticoagulation, post-operative care, and bad training. Thank you very much. Now we call Dr. Ignacio Leal Lorenzo to present the difference of a second generation low molecular weight heparin in treatment of venous thromboembolism. To thank the Turkish Society for Vascular Surgery and the Turkish Society for Phlebology for this invitation. I am absolutely honored to be here and be part of this excellent meeting. And my job today is share with you all of our experience with the new generation of low molecular weight heparins. I will focus on the bemiparin, which is a Spanish product. It's something we have developed and we still produce. We have more than close to 20 years of experience in clinical practice. So this is my objective today with you. You know, there are plenty of low molecular weight heparins in the market, and they are supposed to have a class effect. In my opinion, I have had many doubts about that in my daily practice, and seems like the ACCP guidelines agree. They state they are not the same because they have different pharmacological properties, they have different anticoagulant profiles, and they are different in their recommended doses. So let's start from the beginning. Let's talk about heparin. We all know heparin. We use heparin. You know, it's a mixture of polysaccharides with a molecular weight of more than 15 Daltons. Heparin binds to antithrombin, and this complex inactivates factors 2, 9, 10, 11, and 12. If we use a patented method for the polymerization of heparin, we will obtain bemiparin. It has a typical chemical structure in the non-reducing end that is responsible for all of its properties, pharmacologic properties, and this is linked to the clinical advantages of the product. First of all, it has the lowest molecular weight in the market, 3,600 Daltons. Its bioavailability is almost total from a subcutaneous injection, and it has the longest half-life in the market, close to 5 hours. This has, of course, advantages like a 24 hours coverage for antithrombotic disease. Let's talk a little bit more about the molecular weight, which is very important in low molecular weight heparins. All the market low molecular weight heparins have molecular weights between 4,000 Daltons and 7,000 Daltons. But what is more important is the proportion of change they have below and above a critical length of 5,400 Daltons. Why is this? Because the fractions below this critical length have more selective action for anti-10A, they have longer half-life, and they have better absorption, a better absorption profile. And the fragments above the critical length have both 10A and anti-10A and anti-2A activity. If we have a look to the different fragments that compose the different low molecular weight heparins, bemiparin has the lowest, in red, the lowest proportion of change above the critical length, and the highest proportion of change below the critical length, which, remember, is related with
more selective anti-10A activity, a longer half-life, and a better absorption profile. If we compare the anti-10A activity with the anti-2A activity with a ratio, and fraction heparin will have 1, a ratio of 1, and bemiparin will have 8 anti-10A 2A ratio activity. Let's remember a little bit the coagulation cascade. I don't want anybody to feel crazy about this, but it's just to remember that we have mentioned two different pathways for action in the anticoagulation. First one, anti-10A activity, which is the predominant with bemiparin. Second one, anti-2A activity, which is there too. And there's a third one. If you remember, the tissue factor pathway inhibitor is a natural anticoagulant which is synthesized by the endothelium and monocytes. We know that fraction heparin is able to release deposits of TFPI from the vascular wall. But we have data that prove bemiparin is able to increase expression, release, and activity of this TFPI action. This is comparing bemiparin with alteparin and fraction heparin, and bemiparin is the purple line. So we have covered three different ways. Again, anti-10A activity, which is the predominant, anti-2A activity, and finally, TFPI. Let's talk a little bit about pharmacology, about pharmacokinetics. We have here a study comparing intravenous injection of bemiparin and 2 subcutaneous injection of bemiparin at doses of 5,000 and 2,500. If you see the peak effect here, the peak effect of the anti-10A activity reaches in 2 to 4 hours, and it lasts for at least 12 to 16 hours. This study in 20 healthy volunteers is an open-label cross-study, compares the bemiparin and enoxaparin in terms of their anti-10A activity against time. There is a significant difference in the area under the curve in favor of bemiparin just because of this distribution, this increase of distribution all over the time. If we compare with tinzaparin, again in healthy volunteers, bemiparin versus tinzaparin, the peak action is higher with bemiparin and it lasts in adequate activity longer. And here is a graph showing the profile of 3 different therapeutic doses. If you see, the peak action depends on dosing, and the time it lasts, it depends on that too. But the graphic, the draw, is really predictable, is really consistent, which is the most important. Okay, you have a vascular surgeon from Spain talking about biochemistry, about pharmacology, but let's talk about real life. Whenever we have a patient with tromboembolic disease and we are going to choose an option for treatment, it's always a difficult balance between our heart and our brain. It's always a difficult balance between the bleeding risk and the thrombotic risk. You know, it's all about safety. What I want to use is something which is safe for the patient, and this safety is directly related with clinical advantage. And what I want is to summarize just 3 clinical advantages of this product in a way that will impact, that has impacted my clinical practice and will impact yours. First one is the one and only low molecular weight heparin that is licensed to use after surgery for prophylaxis. That means the dose you administer is you give the dose to the patient 6 hours after the procedure, not before the procedure. And we are covering the most critical space, which is after the patient is in the OR. This has many advantages. First one is that we reduce the risk of intraoperative bleeding. Second one, if we are going to use neuroaxial anesthesia, we will decrease the risk of hematoma. And the third one is more practical. The patient doesn't have to be admitted the previous day to the hospital. We will give the prophylactic dose to the patient after the procedure, and we will do it in the hospital. Second, clinical advantages. Easy dosing, once daily. We have 24 hours of coverage with bemiparin.
All doses, both prophylactic and therapeutic, are once daily, which is easy for us and easy for the patients. Let's remember the dosing. This is the prophylactic doses for surgical or medical patients in Turkey. It's 3,500 units a day. These are the treatment options, treatment modalities. It depends on the weight of your patient. Most of your patients will be between 50 and maybe 100 kilograms, so you cover that with these two therapeutic doses, 7,500 or 10,000. Remember, if your patient weighs more than 100 kilograms, you will have to adjust the dose and use 115 units per kilogram per day. And look at this, there is an exclusive indication that we have a wide experience in Spain for long-term treatment with patients with DVT or a thromboembolic episode and transient risk factor. In these patients, we can use a 10-day therapeutic dose and then decrease the dose to a prophylactic way and keep that dose prophylactic until we reach 3 months of treatment. The easy dosing has many advantages. I told you that it's more comfortable for the patient, it's easy for us. You don't need to adjust doses in case of renal failure, maybe in case of severe renal failure. Only 1 day injection, once a day. We avoid dosing errors, improves adherence of treatment, and is, as I told you, more comfortable for the patient. And the third clinical advantage I want to share with you is the efficacy of this kind of drugs in long-term treatment of DVT. I am a vascular surgeon and I am concerned not just about the bleeding risk, the risk of recurrence of the patient. I am concerned about what happens with the vein in the long term. I want all the veins to be open and functioning. And bemiparin has the highest rate of regression of thrombus that compared to all the other low molecular weight heparins. I will take the advantages that I'm talking to you to kindly invite you to a session that will be held tomorrow morning, and we will have more time to discuss with real cases and real experiences with bemiparin. In conclusion, ladies and gentlemen, we have a second generation low molecular weight heparin with a very predictable pharmacologic profile, the highest anti-10A activity in the market, once daily dose on all its indication, both prophylactic and therapeutic, the only one low molecular weight heparin with a posology regimen of postoperative initiation, an effective alternative to oral anticoagulants in DVT long-term treatment. Thank you so much for your attention. Now I want to call Dr. Nick Morrison to talk about... First of all, I would like to speak English for a couple of words why I am Nick Morrison now. Profesör Nick Morrison şu anda uçakta, yakalayamadı. Kendisi çok uzaktan, Phoenix'ten geliyor. Ara bağlantıyı kaçırmış. Saat 10'da indi ama şu ana kadar yetişemedi buraya. O yüzden şöyle bir karar verdik. Ben yedek konuşma hazırladım. Biz onun geç geleceğini sabaha karşı öğrenmiştik. Onu ben şimdi size takdim edeceğim eğer izin verirseniz. Daha sonra Nick Morrison geldikten sonra onun konuşmasını tekrar bir değerlendireceğiz. Ben de ne yaptım biliyor musun? Sabaha karşı saat 6'da geldi bu haber. Ne yapayım dedim. Ben de kompresyon düşündüm dedim. Ondan sonra baktım kompresyonla ilgili sevgili Cengiz'in çok güzel bir konuşması var. O yüzden biz medikal tedavi neredeyiz dedim. Biraz da ulusal kılavuzdan bahsettim. Cees Wittens da burada çünkü. Daha sonra belki bizim ulusal kılavuzda yaptığımız hatalar orada tartışılabilir diye. Bunlar benim çıkar çatışması bildirimlerim. Gördüğünüz gibi biraz fazla ama şunu söylemek istiyorum. En sonda vurgulandığı gibi bu kongre ile ilgili olarak hiçbir kişiyle bir çıkar çatışmam yoktur. 2017 yılında venöz trombi neredeyiz? Burada özellikle post-Trombotik Sendrom'da neredeyiz? Onu sizle paylaşmak istiyorum. Bu 2016 yılında yayınlanan kılavuzumuz bizim. Çok yoğun çalışıldı. Burada katkıda bulunan çok arkadaşlar var. Çok güzel yemekler yendi bu kılavuz hazırlanırken. Ama sonuçta güzel bir şey çıktı karşımıza.
Ben bir tane slide koydum bu konuda. Bu bilimsel program hazırlanırken özellikle sevgili Cengiz'den ben kompresyon nedeniyle eleştirisel kılavuza bir bakış getir rica etmiştim. Neden? Çünkü biz bu kılavuzu hazırladıktan sonra 2016 yılında en çok eleştiriyi kompresyon tarafından aldık. Benim karşılaştığım, görüştüğüm bütün arkadaşlar, Kürşat abi kompresyon işi biraz eksik olmuş, zayıf olmuş, o iş pek oturmamış dediler. Ben de beni o yüzden en kolay eleştirebilecek kişi olan Cengiz'den rica ettim kompresyon konusunda biraz daha konuyu aç diye. Dikkatli önerilerini dinledim. Hepsini çok dikkatli dinledim. Ve bundan sonraki 2020 yılında çıkacak olan kılavuzda Cengiz'in dediklerinin hepsi çok dikkatli bir şekilde değerlendirilecektir. Ancak bizim şu andaki özet olarak söylemek gerekiyorsa ulusal kılavuzumuz kompresyonla ilgili şunları söylüyor. Elastik kompresyon çorapları kronik venöz hastalıklarının tedavisinde ve hastalığın progresyonunu yavaşlatmak amacıyla şiddetle öneriliyor. Çok güçlü bir öneri bu. Venöz ülserli hastalarda güçlü öneri olarak 40 mm civarında bir önerimiz var. Cerrahi endovenöz ablasyon ve skleroterapi sonrası güçlü öneri olarak kullanılmalıdır diyor. Aslında bu tartışılan bir konu. Bunu belki de biraz zamanımız var. Ignacio'dan biz çok güzel kullandı zamanında. O yüzden biraz zaman kaldı. Onu tartışabiliriz. Belli gruplar artık örneğin endovenöz ablasyondan sonra kompresyonun çok anlamlı olmadığını söylüyorlar. Hastalar da istemiyor çünkü. Tartışılabilir, onu konuşacağız. Veya standart tedavinin başarılı olmadığı olgularda kullanılıyor. Post-Trombotik Sendrom hastaları da antikoagülasyon veya antiagregasyon diyeyim, onu da konuşmakta fayda var. Yapalım mı diye bir öneri var. İlk defa bizim ulusal kılavuzumuz, ACCP'de bile bu yoktur. Post-Trombotik Sendrom'da uzatılmış bir antikoagülan tedaviden bahsediyor. İlk defa bizim kılavuzumuzda var. Ve burada güçlü öneri olarak DOAC'lar kullanılabilir veya kumadin kullanılabilir diyor. Her hasta için kendi bireysel faktörleri göz önüne alındırmalıdır diyor. Biz hala Türkiye'de DOAC'ları kullanabiliyoruz. Evet, ama geri ödemede bazı sıkıntılar var. Şöyle sıkıntılar var. Hastanın önce standart tedavi alması gerekiyor. Eğer hastaya buna yanıt alınamazsa DOAC kullanabilir diye bir ayrıntımız var bizim. Ondan dolayı biz direkt hastalara DOAC başlansın diyemiyoruz hala. Asetilsalisylik asit hiçbir şey yapmıyorsanız verin diyebiliyoruz. Bu konuda uzatılmış venöz tromboemboli tedavisinde değişik çalışmalar var. Bunlarda resonans çalışması var. Resonans çalışması da gösterdi ki remedi çalışması var. Remedi çalışması farklı bir çalışma. Burada kumadin karşı olarak kullanıldı. Amplify Extension çalışması var. Einstein Extension çalışması var. Bu 4 tane çalışma, 3 tane ilacı içeren bu 4 tane çalışmanın sonuçları şunu gösteriyor. Evet, DOAC'ların post-trombotik sendromda uzatılmış tedavide rolü var. Aspirine eskiden soğuk bakardık venöz sistemde. Aspirinle ilgili çok fazla önerilerde bulunmaz idik. Fakat elimizde 2 tane data var. Aspirin kullanımı ile ilgili. Bir tanesi Espara çalışması, bir tane de Varfasa çalışması. Gerçekten bu 2 çalışma da şunu söylüyor. Hiçbir şey yapmıyorsanız aspirin verin. Hastaya faydası var diyor. Yani biz DOAC kullanacağımız hastalarda 100 miligram bir aspirin kullanır isek, evet %26 bir çalışmada, %40 oranında bir çalışmada da hastalara bir fayda sağlıyoruz. Gelelim kısaca venoaktif ilaçlara. Venoaktif ilaçların post-trombotik sendromda rolü var mı? Evet, var. Türkiye'de şanslıyız, biz var. Örneğin dünyanın pek çok ülkesinde, Hollanda'da yok, İngiltere'de yok, Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA onaylı olarak yok. Yoksa OTC ilacı olarak satılmakta şu anda bu ilaçlar. Venoaktif ilaçların oldukça önemli faydası var. Çok fazla uzatmayacağım bu etki mekanizmasını ama genel olarak baktığımız zaman venoaktif ilaçlar lökosit adezyon ve migrasyonun azalması üzerinden etkili. Yani siz antioksidan bir etkiyle hastanın ağrılarını, hastanın şişliğini, hastanın genel tablosunu bir miktar düzeltiyorsunuz. Bu ilaçları kullanmanın uzun dönemde var olan süreci yavaşlatıcı bir etkisi var mı? Bu konuda da birkaç tane çalışma var aslında. Özellikle Takase'nin yaptığı bir tane sıçan çalışması var. Fakat bunu şu anda klinik uygulamada hastalara şunu söyleyemiyoruz. Biz size venoaktif ilaç verelim. Sizin varis gelişiminiz, venöz yetersiz gelişme olasılığınız veya post-trombotik sendrom tablosunun daha iyiye gideceğine dair çok sağlam kanıtlar yok.
Elimizde hangi ilaçlar var ve nerede kullanalım? Bu konuda en sağlam çalışma 2005 yılında yayınlanan bir çalışma. Bu bir konsensus toplantısı. Ben de davetliydim, ben de o gruptaydım. 2004 yılında oldu bu olay. 2004 yılında dünyada bu ilaçları kullanan insanları bir araya getirdiler ve bir rapor yayınlandı. Bu raporda bütün ilaçlar yukarıdan aşağı değerlendirildi ve kanıt düzeylerine göre kanıt ABC olarak bunlara bir öneri düzeyi oluşturuldu. Şu andaki verilere göre 3 tane ilaç, hesperin, diosmin, oksalitin ve kalsiyum devosilat bunu hak ediyor gibi görünüyorlar. Hangi hastalara kullanalım diye bir soru soruldu orada. Ben orada grubun içindeydim ama C1'den C6'ya kadar bütün hasta gruplarının kullanılması yönünde bir öneri çıktı. O konuda çok rahat değilim. C1 hastada, spider veinleri olan bir hastada bu ilaçları kullanmak ne fayda sağlayacak çok emin değilim ben. Ama ben klinik pratiğimde eğer C1 hastalarda retiküler ven ve üstü bir patoloji varsa evet bu ilaçları kullanıyorum. Ama varis şurubu mutlaka kullanıyorum. Özellikle Türkiye sıcak bir ülke. Yazın varis şurubu kullandığım zaman mutlaka venöaktif ilaçları kullanıyorum. 2005 yılında çıkan bu öneriden sonra bizim ilk kılavuz 2006 yılında yayınlanan 2008 Türk Kaptan Damar Cerrahisi Derneği kılavuzunda bu ilaçların kanıt düzeyi şöyleydi. Kanıt düzeyi A, yani en üst düzeyde biz bu ilaçları o zaman öneriyor idik. Bu semptomatik düzelmede fayda sağlar diye düşünüyorduk. Ayrıca cerrahi etkili değilse kanıt düzeyi A vermiş idik o zaman. Çünkü elimizde o zamanki kılavuzlar, o zamanki datalar öyleydi. Bu ilaçları kanıt düzeyi A olarak öneriyorduk. Fakat ondan sonra başka yayınlar çıktı, başka çalışmalar çıktı. Bunun en sağlamlarından bir tanesi Cees Wittens'ın editörlerinde yazılan Avrupa kılavuzuydu. Avrupa kılavuzu venöaktif ilaçları şöyle dedi, kanıt düzeyi 2A olarak dedi. Yani şunu demek istiyor, ya kanalın iyi, hoş ama yani mükemmel de değil demek istiyor. Çünkü datasında bazı problemler var idi. Ondan dolayı biz de biraz dikkatli düşünmeye başladık. Avrupa kılavuzundan sonra 2016 yılında bir tane database çıktı. Cochrane database çıktı. Orada da yararlı etki sağlayabilir dedi ama çok sağlam A düzeyi bir kanıt da yoktu ortada. Biz çok düşündük. 2016 kılavuzunu hazırladığımız zaman bir miktar çok güçlü öneriden o yüzden güçlü öneriye döndürdük ve şöyle yazdık. Venöaktonik ilaçlar kronik venöz yetersizliği, subjektif ve profesyonel semptomlarının düzeltilmesinde etkilidir. Güçlü öneri olarak bunu söyledik. Ama 3 tane ilaca bu hakkı verdi. Kalsiyum devosilat, hesperidin diosmin kombinasyonundan ilaç ve oksalitin olarak biz bunları verdik. At kestanesi ekstresi, diğer adı esin var datalar ama çok sağlam değil. Ona da zayıf öneri olarak bunu verdik. Sonuç olarak şu anda bizim ulusal kılavuzumuzu önerdiğimiz ve günlük pratiğimizde kullandığımız biz venöaktif ilaçları aktif kullanıyoruz. Hastaların yakınmalarının düzelmesine önemli ölçüde fayda sağlıyoruz hastalara ve kullanmaya devam ediyoruz. Ve Türkiye'de biz şanslıyız. Bu ilaçların hepsinin geri ödemesi de var. Venöz ülserli hastalarda bu konuda neler var? Şimdi şöyle, venöz ülserli hastalarda 2 tane önemli meta-analiz var. Bunlardan bir tanesi 2005 sanıyorum yılında yayınlanan bir meta-analiz. Orada %40 civarında ilaç tedavisiyle ülserlere fayda sağlandığı iddia ediliyor idi. Fakat daha sonra buna karşı olarak bir tane daha meta-analiz, Cochrane meta-analizi 2016 yayınlandı. Orada da bazı şüpheler vardı. O yüzden biz şu anda 3 tane ilaç, pentoksifilin, hesperidin diosmin ve Sulodexit sanıyorum Türkiye'de hala yok. Bu 3 ilacın ek olarak kullanabildiğini bir zayıf öneri olarak veriyor. Şunu vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Zayıf öneri kullanmayın demek değil. Kullanın, faydası var. Ama deli bir şeyler beklemeyin anlamına geliyor. Son olarak 2016 yılı Eylül ayında Lizbon'da bir toplantı yapıldı. Bu genel cerrahlarına katıldığı bir konsens toplantısı tarzında bir fikir birliği toplantısı gibiydi. Oradaki toplantı sonucunda da bu Eberhard Rabe ile beraber yaptık biz bu toplantıyı. Eberhard Rabe Profesör Scuderi'den önceki UIP başkanıdır ve medikal tedavi konusunda çok emek vermiş bir kişidir. O da aslında orada da 3 tane ilaç ile ilgili olarak kanıt düzeyi A olarak bilgi veriliyor. Daha doğrusu üst düzey bir öneride bulunuyor. Ben konuşmamı bitirdim. Çok kısa olarak bir noktadan bahsetmek istiyorum. Biz Türkiye olarak 2021 yılında Dünya UIP toplantısını Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Bunu aslında uzun bir zamandır çalışıyoruz. Türkiye'mizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bazı zorluklarımız vardı.
Fakat biz inatla çalışıyoruz. Özellikle Profesör Scuderi'ye bu konuda çok teşekkür etmek istiyoruz. Biz kendisini Meksikalı sevgili dostumuz Rascado ile beraber Türkiye'ye çağırdık. Gelin İstanbul'a dedik, profesör dedik. Görün dedik, koşulları görün, konga merkezimizi görün dedik. Soldaki bizim 2021 eğer alırsak kullanacağımız görüntü. Özellikle ona bir fantazi olsun diye sağ tarafta da bir restorana gittik o akşam. Onun önünde Fleboloji Derneği'nin sevgili yönetim kurulundan arkadaşlarımız, İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız, ben, Profesör Scuderi ve Rascado ile bir yemek yedik. Önce Konga merkezini gösterdik onlarda. Ve biz Profesör Scuderi'den Latin Amerika ülkelerinin desteğini aldık. İnşallah onun desteğiyle, Asya ülkelerinin desteğinde, ben biliyorsunuz Asya Derneği'nin eski başkanıyım, bir önceki başkanıyım. Onların desteğiyle ve bir grup Batı Avrupa ülkesinin desteğiyle hep beraber 2021 yılında İstanbul'da dünyanın en büyük fleboloji toplantısı olarak UIP'yi almaya çalışacağız. Ve bütün Latin Amerika'nın bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her ne kadar Nick Morrison kadar başarılı bir sunucu olmasam da artık ne yapacaksınız? İdare edeceksiniz beni bugünlük. Teşekkür ederim. Tartışma ile ilgili bölümümüze başlıyoruz. Konuşmacılara sorusu olanlar var mı? First of all, I'd like to make a comment about Dr. Kursu that is say about the support of Latin American and the Turkish society and Turkish people. We from Latin American, although we are far from distance, are very close from the heart. We have a difference of language, but we are together in the same thinkings, because our histories are not too far, no difference. The people is the same, the target are the same, and it's a very great pleasure for us from Latin America to be here, invited by Professor Kursu. It's a great honor for us, and certainly we will support the Turkey again, because I supported several times. Unfortunately, we cannot have a victory, but now we have a victory, certainly, Dr. Kursu. Suerte para Turquía. Teşekkürler. Look for Turkey. We love you. Yes. Well, we'll now call some colleagues to make comments about the presentation. Ben başlayabilir miyim? Viktor Bey'e mikrofonu uzatır mısınız? Benim sorum Doktor Ignacio'ya. Doktor Ignacio, şu anda kanserli hastalar bizim için bir sorun. Kanserli hastalara nasıl yaklaşalım? O bizim için bir sorun. Siz İspanya'da çalışan bir vasküler cerrah olarak kanserli hastalardaki DVT'nin tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Çok popüler konu DOAC'lar. DOAC'ların yeri var mı? Veya bu hastalara siz warfarine, vitamin K antagonistine geçiyor musunuz? Thank you for your question. I think probably it's a good opportunity to share the experience in different countries. I'm from Spain, as you told, and I think we all agree worldwide that low molecular weight heparins are the drug of election in cancer patients. Probably we could have more considerations about which kind of cancer do we have, which kind of thromboembolic disease episode do we have, which dose do we need to keep this patient protected. But if you ask me which drug would you use in a cancer patient with a DVT, for example, I would use low molecular weight heparin, not just for the first
5 days and then switch to another one. No, I would use low molecular weight heparin in the long-term treatment of this DVT episode, and I would use low molecular weight heparin for secondary prevention of a new episode. This is Could you for, put some light in the auditorium? this is for Dr. Wittens, that he was talking about excellent talk in iliac vein stent. I would like to know what is your experience in intravascular ultrasound, because this is the new way that will be treat that, and this is a future requirement for to treat and to do the stenting procedure. Well, we use IVUS, of course, but we use it only, in fact, to choose the landing zone. If we are in doubt in the common femoral vein and we want to see if we occlude the femoral vein or orifice of the deep femoral vein because synechia are sticking out, that's why we use IVUS. But if you have an occluded segment, you don't need IVUS for a diagnosis. And as I said already, you can use IVUS, of course, to identify a stenosis in, let's say, in a May-Turner syndrome, but you still have to show for if there are collaterals. So the phlebography has to be done anyway. And you make a phlebography in 3 planes, you have the same information. So it's additive, but it's certainly not always. I think we use it in about 20% of our cases. Second question, I know that the follow-up of the patient is very important. How often do you order the follow-up sonograms, or what is the way that you're treating them? Yeah, well, our follow-up is only with duplex, and we do it after 2 weeks, 6 weeks, 12 weeks, 24 weeks, and then annually. And the 2 weeks is essential because we choose 2 weeks because if they come back and it's occluded, we can easily lyse the patient. So to do thrombolysis, identify the cause of the problem and treat it. Because if you do it, let's say the first control after 6 weeks, you don't know if it's occluded for 6 weeks or 2 weeks, and then your therapeutic possibilities are narrowed down. So I think it's crucial to have a patient in 2 weeks and to see if there's a problem, and then treat it accordingly. I think Cees, you need your... Ben bir hasta anlatacağım. Aslında ben bir hasta anlatacağım. Aslında dün Cees bu hastayı gördü burada. Şöyle, bundan 7 sene önce derin ven trombozu, nörolojik kusur gelişmek üzereyken kompartman sendromu olan bir genç kız. Bu hanıma ben o zaman cerrahi trombektomi yapmıştım. Cerrahi trombektomiden fasyotomi vesaire yaptım. 7 yıldır ben bu kızı takip ediyorum. Bacak şişiyor, yarısı beresi, hiçbir şey yok kızın. Fakat artık kız beni bunaltmaya başladı. Artık sıkıldım kızdan. Bacağım şiş, bacağım şiş, bacağım şiş diye. İliyakta problemi var bu kızın, onu biliyoruz. 7 senelik hasta. Hastayı çağırdık. Dün Cees gördü ve Cees ona stent kararı verdi. Bu hastayı stentleyelim dedi ve muhtemelen kız şimdi Maastricht'e gidecek. Çünkü Cees'lerin kullandığı stentler pek şu anda Türkiye'de bizde yok. Benim sorum Cees'e. O hastada girişim nedeni neydi? Veya herhangi bir sizin elinizde şu anda kriter var mı ki bu bir hemodinamik kriter olabilir, bu bir klinik karakter almak. Evet, bu hastanın ben iliyağına bir şey yapmalıyım. Endikasyon ne? Now the reason why, it all relates to the complaints the patient has. So the first thing is what you do is talk with the patient and ask her, in this case a young girl, and the only complaint she had a swollen leg, she has complaints every day, and she has venous claudication, which is not severe. But if she goes to sport or to walk a lot, then she gets heaviness of her leg and then she can't move forward. The main problem is that we see, okay, if she has everyday problems, and if she has everyday problems with the leg,
we think we should, if we can do something about it. But then there are always a few criteria. In this girl, we identified on the duplex that we could do it percutaneously, so not with a groin incision, endophlebectomy, AV fistula. I think with her complaints, I would never support performing it, because if we look at our outcome, if you have a patient with a hybrid procedure, so with endophlebectomy and AV fistula, the patency is about 70 to 75%. But in a percutaneous procedure with the new stents, it's 85 to 90%. And we also know, in her case, the iliac tract is occluded. So if we fail, and that's also what we have seen in the patients that have failed, the quality of life does not get better, worse. So if it's successful, they improve significantly, and the 10% we were not successful, then the quality of life stays the same. So I explained to the patient that this is the case and that she takes a chance of getting a treatment that in 10% of the case she does it for nothing because it occludes. The reason why it normally occludes is that the flow through the stent is not enough, and that the alternative routes along the ischiatic nerve or all kinds of alternative routes, that's a preferent flow. And then the flow through the stented segment is not enough, and then it occludes. And unfortunately, up till now, we really reviewed more than 1,500 MRVs, and we are not able to predict which patient is going to occlude and which not. So it all relates to the complaints. If a patient says, well, I only have complaints when I go running once a week, then I say, okay, do something else. But if you have in your daily life always and every day a problem, then we consider it. And then it depends on the severeness, and only if, of course, with severe skin problems and ulcers, we go to hybrid procedures. But if you can help them from venous claudication, then most of the patients in our series, and you go to the C classification from C1 to C6, we see that we treat quite a lot of C1, C2 patients, but that relates to the fact that they are young patients with a severe venous claudication. They even cannot go to school and go up the stairs. You don't see it on their legs, but they have severe complaints. And that's the problem with all the scoring systems. The CAP doesn't identify venous claudication. Even the Villalta score, developed for, in fact, post-trombotic syndrome, doesn't have venous claudication. And that's wrong. It should be in it, because it's the most important complaint that patients have. Sorry, it's a little bit long answer to a question, but... And another question? Well, I'd like to make, no more question, I'd like to make a final comment about the presentations. May I ask the last question, please? Huh? May I ask the question? Yes, okay, yes. Thank you. Muhammed Bayram, Make question, please. Mehmet Akif Ersoy, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde çalışıyorum. Kürşat hocamızın da bahsettiği gibi bu işe özgü venöz stentler maalesef geri ödeme sorunlarıyla nedeniyle ülkemizde kullanılamıyor. Derneğimizin büyüklerinin yardımlarıyla eninde sonunda bunun çözüleceğini umuyorum, öyle olacağına inanıyorum. Ama şu aşamada klinik pratikte kullanabildiğimiz wall stent var. Benim sorum Bay Wittens'a olacak. Kendisi buradayken onun kişisel deneyiminden faydalanmak isterim. Wall stentlerde lezyon uzunluğuna göre stent uzunluğunu seçerken veya çap seçerken nelere dikkat ediyor? Predilatasyon, postdilatasyonda nelere özellikle tavsiye ediyor? Yeterli sonuç alabilmek ya da komplikasyondan kaçınabilmek adına. Bir ikincisi de bu stentlerin fleksibilitesinden dolayı distalde inebileceğimiz son nokta neresi olmalı? Nereden sonrasında ayağımızı gazdan çekmeliyiz? Well, let's first answer the last question. Going down, I think the confluence of the deep femoral vein and femoral vein, that's the most distal part you stent. So you want to get inflow from the femoral vein and the deep femoral vein. Till that position, I would never recommend at this time to go into one of the vessels, because you can go into one, but then I think you should have experience with a lot of patients. But if not,
if you can secure the inflow from femoral and deep femoral vein, you can go that far. Related to your question about the wall stent, well, to be honest, I don't have much of experience with it. I know it's cumbersome because it's short and significant. So you never know exactly where it will land. And that's exactly in the groin the problem. If I would use a wall stent, I would always put the wall stent in from the jugular vein when I want to know where it will land on the distal end, because I will deliver it there. If I do it the other way around, it's foreshortened so much, so I haven't got a clue where it will land. And if I'm in trouble and it lands too distal, then I don't have inflow from one of the two important vessels. If I'm too short, I still have diseased vein. And we know it's crucial in vein stenting that you go from healthy to healthy. So don't worry about the fact that your stent is 10 centimeter or 15 centimeter or even 20 centimeter, as long as it's from healthy to healthy vein. That's more important than the length of the stent. And the diameter, well, that's of course, with a wall stent, you can dilate it further, but then it will get shorter. So that's the problem with the wall stent. And I think with the new stents, it's not a problem. So I would recommend using the nitinol stents, and I don't know which one are available in here in Turkey. But I think, I don't know if your wall stent is reimbursed, but then it's strange that the wall stent is reimbursed and another stent not. But I haven't got a clue how that's organized in Turkey. Evet, ben bir yorum yapmak istiyorum. Özellikle Kürşat Bey'in konuşmasıyla ilgili olarak. Kompresyon tedavisi, bu endovenöz ablasyon yaptığımız hastalarda kompresyon tedavisinin yapılmaması konusunda bazı bir görüşler var. Şunu sormak istiyorum. Şimdi biz endovenöz ablasyon yaptığımız hastayı reflüksünü kaldırıyoruz. Ama bu hasta klas 0, klas 1 hasta konumuna gelmiş olabilir. Eğer biz kompresyonu uygulamazsak hastalarda şikayetler geçmeyebilir. Yani tamam reflüyü ortadan kaldırdınız ama sonuçta bir kronik venöz disorders'ın erken dönemlerindeki semptomları da ortadan kaldırmak için endovenöz ablasyon sonrasında da kompresyon tedavisi uygulamakta bence fayda var. Teşekkürler. Ben bir şey soracağım. Ne kadar süreyle? Aslında şimdi şöyle söylemek lazım. Şimdi venöz hastalık geçici bir hastalık mı? Baktığımızda değil. Sonuçta evre 0, evre 1 semptomu olan pek çok hasta var. Bunlarda pratik uygulamamız ne? Muhtemelen aynıdır. Ben de diz altı kompresyon tedavisine kış aylarında veriyoruz. Yaz aylarında kullanmak zor olduğu için bunu bu şekilde devam etmekte bence fayda var. Hasta en azından semptomatik rahatlama sağlıyor. Kürşat Hocam'a bir soru da ben soracağım. Venoaktif ilaçların kullanımıyla ilgili ne kadar süre kullanalım? Ne zaman keselim? Nasıl devam edelim? Bir ömür boyu devam edecek miyiz yoksa aralıklı kullanmayı mı tercih edersiniz? Sayın Başkan, ben biraz da hastaya göre karar veriyorum ona. Bir grup hasta var ki ilaç içmekten mutlu olan bir grup hasta. Bu hastalara ben kalsiyum dobesilat dahil olmak üzere, biliyorsunuz onlar 3 ay kullan 1 ay ara ver gibi bir öneriler var. Ben bunları devamlı kullanıyorum. Hesperidin diosmin kombinasyonu ilacı da ben bunları devamlı kullanıyorum. Hele yaz aylarında mutlaka kullanıyorum. Ama hasta ilaç konusunda rahatsız ise, mutlu değil ise yazın sıcak havalarda ilaç kullanımını öneriyorum. Kışın serin havalarda varis çorabı giydiriyorum hastaya. Ama işte 3 ay kullan 1 ay kes diye böyle bir şey uygulamıyorum. Bir de 6 ay kullanıp kesen arkadaşlarımız var. Bu da yaklaşım ama alttaki hastalık devam ettiği sürece gene problem olacaktır o yüzden. O yüzden ben daha devamlı kullanmanın taraftarıyım. Teşekkür ederim. Oturumumuzu kapatıyoruz.